You know, Masha, psychologists are trained to observe and interpret human behavior. Ты прав, Бо, умение наблюдать за поведением человека просто необходимо в работе психолога. Yes, Masha, understanding a person's motivations and impulses can help to understand their behavior. Обычно именно это понимание позволяет пролить свет на общее состояние человека. Masha, are you scared of the dark? Can you imagine exploring the metro with no light? No, don't answer that. You would never do that. You know, they say that you are the average of the 5 people you spend the most time with. Would you agree? Мне бы, конечно, хотелось верить, что я лучше всех, но я думаю, ты прав, я где-то посередине. Расскажи мне про своих друзей. Mostly Russians who don't speak English. Hardcore. You know, one of the problems that expatriates face when they're in a foreign country is they tend to spend time with people from their own country and they never end up learning the native language or culture. It's actually quite sad. Ты знаешь, я тоже заметила, что, проживая за границей, люди часто общаются с другими экспатами, а не с представителями культуры, в которой они живут. А у тебя много русских друзей? Not many, and more female than male. У меня тоже, хотя многие считают, что женской дружбы не существует. А ты с этим согласен? I certainly believe it's possible, but when you have a friendship between a man and a woman, there's always the possibility of it leading to more. That's why you don't see many married men with female friends. Now, Masha, what do you look for in a man? Should he be tall or lean, for example? Для меня не имеет особого значения, высокий он, худой или нет. Для меня главное, чтобы с человеком было комфортно и весело. А какие качества в девушках ценишь ты? Well, there's got to be an unconscious attraction. You know, there's got to be beauty, intelligence, charisma, and there's got to be a willingness to grow, to develop. By the way, Masha, what's your favorite kind of wine? I had a wine from Crimea yesterday. It was amazing. Самое вкусное вино в своей жизни я пробовала в Грузии. И вообще эта страна славится своими потрясающими винами и замечательной кухней. А ты когда-нибудь там был? I've never been to Georgia, but I read A Hero of Our Time by Lermontov, and I was really impressed by the scenery he described. So someday I will have to visit. You know what? Russia is famous for vodka. But having lived here for a while now, I'm really surprised by how few people actually drink it. На самом деле ты прав, далеко не все русские люди любят водку. А какие еще стереотипы о русских ты знаешь? Russian women, Russian vodka, Russian cold, Russian hackers, Russian mafia, Russian soul. Ох уж эти русские. Как думаешь, это все правда? Well, I think people are afraid of what they don't understand and they can fall into these easy stereotypes. I think to get a real perspective, you have to travel and experience different cultures in different countries. Я абсолютно согласна с твоим взглядом на это, и людей действительно пугает неизвестное и незнакомое. For example, I live in the center of Moscow in an apartment, or a flat, as the British say, and you know, I have no idea who my neighbors are, who lives across the hall, who lives upstairs, downstairs. I have no idea. В России действительно не очень принято дружить со всеми своими соседями. А как давно ты, кстати, живешь в Москве? Well, I came to Moscow when I was 17, and I played a season of hockey with CSKA. So I feel like I have an emotional connection with the city. And I think the places we live when we're children, we form emotional connections or bonds with these places. And I really feel like I have that with Moscow. I came back for the second time about 9 months ago. Я не знала, что ты профессиональный спортсмен. А ты играешь в хоккей с детства? Yeah, I'm definitely an athlete. I played basketball, football, baseball, hockey. I ran track and field. I love sports, but I actually started hockey very late. I didn't start until I was 12. But when you really have a fire inside, a passion, and you really want to do something, nothing is impossible. Хоккей – один из самых любимых видов спорта в России, так что ты выбрал правильную страну. Masha, having lived in Russia, I really understood that I really like Russian food. My favorite is Russian borscht. Oh, and I love kompot. Я люблю компот. It's so refreshing and healthy. А что насчет пельменей? Не самое полезное, конечно, блюдо, но очень популярное и вкусное. Да, я с тобой согласен, особенно со сметаной. Masha, can you make pelmeni? Every good Russian girl can make pelmeni, no?
Я никогда не лепила пельмени сама, но раз ты спросил, для тебя я спрошу у своей мамы, как это сделать. Okay, and when you've learned how from your mom, or mum as the British say, promise me that you'll make some for me, okay? I love the rain. Is it strange? I love the feeling of the water. It's refreshing and invigorating. Я тоже люблю дождь, особенно летом. Наверное, мы оба странные. Yeah, maybe we should move to St. Petersburg, or London, or Vancouver. Я, кстати, думала о том, чтобы переехать в Санкт-Петербург, так что вполне возможно.